బేసికలీ మన ఒక ఇండివిజువల్టీ రెస్పాన్స్ అన్నమాట టు అ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లేకపోతే ఈవెంట్. ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ ఆ ఇండివిజువల్ కి ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించచ్చు, లేకపోతే కష్టంగా అనిపించచ్చు, లేకపోతే హానికారంగా అనిపించచ్చు. ఇది బేసికలీ ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్ అన్నమాట ఫర్ ద పేషెంట్. సో దీంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇస్తాను. సపోజింగ్ యూఆర్ ఇన్ అ పార్క్. అక్కడ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ వెళ్తున్నారు. ఒక ఫ్రెండ్ కి ముందు ఒక స్నేక్ కనిపించింది. ఆ పాముని చూసి ఒక్క పేషెంట్ కి ఏమో స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుంది. అయ్యో అది వచ్చి నాకు ఏదైనా చేస్తుందా. అదే సిచ్యువేషన్, అదే పాము ఆ వేరే ఫ్రెండ్ కి ఏమో అరే ఎంత మంచి అది చూడు, అక్కడ మనం వెళ్ళి ఫోటో తీసుకుంటామా, లేకపోతే దగ్గర వెళ్ళి అది పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. సో అదే సిచ్యువేషన్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. ఆ ఇండివిజువల్టీ రెస్పాన్స్, ఇట్స్ ఒక సబ్జెక్టివ్ రెస్పాన్స్ అన్నమాట. అది ఆ పేషెంట్ కి భయంగా కనిపిస్తుందా, ఛాలెంజింగ్ గా కనిపిస్తుందా, లేకపోతే హానికారంగా ఉండొచ్చు ఆ పేషెంట్ కి. సో దానికి రెస్పాన్స్ ఇస్ బేసికలీ స్ట్రెస్. స్ట్రెస్ ఇంకా ఎంజైటీ బేసికలీ సిమ్టమ్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటది. డిఫరెన్స్ ఏమంటే స్ట్రెస్ ఇస్ ఆ సిచ్యువేషన్ ఒకవేళ తీసేస్తే స్ట్రెస్ వెళ్ళిపోతుంది. సో యువర్ స్ట్రెస్ విల్ రెడ్యూస్. అదే బట్ ఇఫ్ ద స్ట్రెస్ తీసుకొని అంటే ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద స్ట్రెస్ ఆల్సో బట్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్, ఇట్స్ స్టిల్ పర్సిస్టింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎంజైటీ. సో ఆ సిచ్యువేషన్ జరగక ముందునే ఎక్కువ ఆలోచించడం, ఎక్కువ అంటే ఎంత మనం తీసుకోవచ్చు దానికన్నా ఎక్కువ ప్రెషర్ మన మీద వేసుకుంటున్నాం, దానికి బేసికలీ మనం ఎంజైటీ అంటాం. సో సమ్ టైమ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ బికాస్ యూఆర్ ఓవర్ థింకింగ్ సో మచ్ and that overthinking and those symptoms are continuing so much, it gets into an anxiety disorder. On the other hand, tension ante okkavela stress ochindi anukondi, okay, you already stressed out ee situation ki, like you have an exam tomorrow, you are stressed about that exam. Ippudu stress lo what do we generally do, we put a pressure on ourselves. So that pressure is basically tension. Ee pressure stage lo, ee tension stage lo, we are not able to relax. So that state of mind is called tension. This is the difference. So basically, anxiety and stress almost have similar symptoms. It's just that in stress, if you remove the situation, symptoms will reduce. In anxiety, even before the situation happens, a situation avaka mundune we start overthinking. Itla jarugutada, atla jarugutada, then cheyagaltana. So that overthinking is getting overwhelmed is what leads to feeling anxious. స్ట్రెస్ ఎందుకు వస్తా అంటే చాలా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. ఒక్కటంటే రిలేషన్షిప్ వల్ల స్ట్రెస్ రావచ్చు. రిలేషన్షిప్ లో ఏదైనా, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్, ఇట్ కుడ్ బి యువర్ ఎంప్లాయర్ రిలేషన్షిప్, పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్, ఫ్రెండ్స్, పార్ట్నర్, ఎనీథింగ్. సో రిలేషన్షిప్ వల్ల స్ట్రెస్ కెన్ బి కాజ్. Another reason could be finance. For most of the people, finance is a major reason that stress cause aitadi. Another reason is suddenly job loss అయిపోయింది, దాని వల్ల అవ్వచ్చు. Then natural disaster వల్ల కూడా you can start having stress. Another thing is parenting also is something that causes stress. Parenting to a small baby, parenting a toddler, parenting a teenage also is quite stressful. So that could also be leading. Okaksari, if you lose a loved one suddenly, that can cause stress. If you have a major illness, or if you have a major injury that has happened, that can cause you stress. If you have witnessed violence, if you have been raped, or suddenly someone comes and robs your house, dan valla kuda stress aitadi. So there are a lot of reasons that actually cause stress. Sudden anger outburst undali, irritation ga undali, చాలా మూడిగా ఉండదు. సడన్ గా మంచిగా ఉన్నారు, సడన్ గా ఎక్దమ్ ఏడవడం, బాధగా అనిపించడం, లేకపోతే చాలా హ్యాపీగా ఉండడం, అండ్ దెన్ మూడ్ లో ఉండడం, ఎనర్జీ లో ఉండడం, అస్సలు ఏం చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, చేయడానికి అనిపిస్తుంది కానీ ఫిజికల్ గా ఎక్దమ్ వీక్ గా అనిపిస్తుంది. దెన్ కడుపు పాడవడం, దెన్ అస్సలు ఫోకస్ చేయడానికి కుదరట్లేదు, మర్చిపోవడం అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్ ఎక్కువ చింతలో ఉండడం, ఎక్కువ ఆలోచనలు, ఎక్కువ చింత ఉండడం, అండ్
సమ్ టైమ్ కొన్ని వాళ్ళకి షేకింగ్ గా కూడా వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. అండ్ అస్సలు నిద్ర రావట్లేదు రాత్రి, ట్రై చేస్తే కూడా 3-4 గంటలు అయిపోతున్నాయి, అసలు నిద్ర రావట్లేదు. కొన్ని వాళ్ళేమో స్ట్రెస్ లో ఎక్కువ తింటున్నారు, కొన్ని వాళ్ళేమో తక్కువ తింటున్నారు. మళ్ళా యూ వుడ్ హావ్ ఆల్సో నోటీస్ కొన్ని వాళ్ళకి స్ట్రెస్ ఉంటే దే స్టార్ట్ నెయిల్ బైటింగ్. That is another symptom, and other major symptom could also be తలపోట్లు, పెయిన్స్, బాడీ పెయిన్స్ ఉండొచ్చు. లేకపోతే another major thing is muscle tension, లేకపోతే జాయింట్ పెయిన్స్ సడన్లీ రావడం. So all these are basically symptoms of stress. Stress is something, it's unavoidable, but it is also manageable at the same time. If you say, red flag, lekapothe warning signs emante, one is something we call as burnout. Burnout ante ento emotional ga, physical ga, mental ga complete ga like drain avadam, like manasthapana chandutunnaga అనిపిస్తుంది. You don't feel like doing anything at all, like sudden block. మీరు ఏదో పని చేస్తున్నారు, మైండ్ ఫుల్ గా బ్లాక్ అయిపోతుంది. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ కోపం, సడన్ గా కోపం రావడం. బేసికలీ కోపం ఏమంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ అవుట్వర్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీ లోపల స్ట్రెస్ గురించి. సో సడన్ గా కోపం రావడం, లేకపోతే అంత పని ఎక్దం హరిహరిగా చేయడం, ఇది ఫినిష్ చేయాలి, అది ఫినిష్ చేయాలి, డెడ్ లైన్ మీట్ అవ్వాలి. సో అంత హరిగా చేయటప్పుడు మిస్టేక్స్ అయిపోతాయి. మళ్ళీ ఆ మిస్టేక్స్ అయిపోతుంది, అందుకే ఇంకా టెన్షన్ తీసుకుపడుతున్నారు, ఇంకా స్ట్రెస్ లో వెళ్తున్నారు. So that is another indicator that you're taking on too much work than what you can manage. ఎక్కువ చేయగలుగుతున్నారు మీరు ఎంత మేనేజ్ చేస్తే, అంటే ఎంత జనరలీ మేనేజ్ చేసినా దానికన్నా ఎక్కువ లోడ్ తీసుకుంటున్నారు మీరు. అండ్ అదర్ థింగ్ ఇస్ కొన్ని వాళ్ళు అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి, అలాంటి స్టేజ్ లో వెళ్ళిపోతారు. ఇది మంచిగా ఉండాలి, సో ఒకవేళ అది మంచిగా అవ్వట్లేకపోతే స్ట్రెస్ బిల్డప్ అవుతుంది. హెడేక్స్, ఎక్కువ హెడేక్స్ రావడం వాళ్ళకి. And muscle tension, mostly you will notice chala mandi they are nowadays working in front of the computer or in front of the laptop. At some point what happens is talapoట్లు ఎక్కువ అవుతున్నాయి, neck and shoulder pains ఎక్కువ అవుతున్నాయి. So this is another indicator when you have these muscular pain, especially in your head, neck, shoulders, low. It is also an indicator that you might be slowly getting into stress. So you should, when you start observing these symptoms, especially when you feel that చాలా ఎనర్జీ లూజ్ అయిపోతుంది, మైండ్ బ్లాక్ అవుతుంది, ఇమోషనల్ గా చాలా సెన్సిటివ్ గా, చిన్న చిన్న ఏదైనా జరిగితే సడన్ గా ఏడవడం రావడం, ఏడుపు రావడం సడన్ గా, నా వల్ల అవ్వట్లేదు. When you start feeling that way, it is time you go see your therapist.